Good afternoon, everyone. On this full moon Poson retreat seal program, now we are going to start our afternoon Dhamma Desana. So therefore, in order to begin this Dhamma Desana, please everyone say sadhu 3 times. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammang Munirajassa Sunantu Sagga Mokkadang Dhammasavana Kalo Ayang Badanta Dhammasavana Kalo Ayang Badanta Dhammasavana Kalo Ayang Badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Attanawa katang papang attana sankilissati Attana akatang papang attanawa visujjati Suddhi asuddhi pancattang Nanya manyang visodhaeti. Dear friends in the Dhamma, this is a very important occasion, moment. Now we are going to listen to the teaching of the great Buddha by introducing Arhat Maha Mahinda Thera to the Sri Lanka many years ago, 236 BC. When we think about, we feel like we are so fortunate. Why? When the Arahat Maha Mahinda arrived in Sri Lanka, there were so many poor customs among Sri Lankans. Even
they didn't have any important religion, philosophy, the way of life to find real happiness. After arrival of Arahat Maha Mahinda Thera, we were able to become a very rich people in this world. Spiritually, we were able to develop our mental good qualities with the help of the Buddha's teaching. Not only spiritual well-being that we achieved or we gained with the arrival of Arahat Maha Mahinda. Nowadays, if you visit to Sri Lanka, you can see so many historical places that built by the previous king. So we were fortunate to have that kind of rich cultural things from the arrival of Arahat Maha Mahinda. So today we are celebrating that great event by practicing the teaching of Buddha that introduced Arahat Maha Mahinda Thera to the Sri Lankan. So now it is time to jump into my Dhamma talk. So, dear Dhamma friends, as you know, before we begin to listen to the Dhamma, we should have strong determination to listen to this Dhamma sermon in a meaningful way. Why I mentioned that? Sometimes our nature of our mind nature is wandering. If we are sitting in the moment physically, but our mind may be gone somewhere else. So that is the undeveloped mind nature. So you have to make determination to fully concentrate your attention to the present moment, this Dhamma Desana, Dhamma talk, in order to gain maximum benefits of this Dhamma sermon. So our Buddha explained that how to gain maximum benefits of listening to the Dhamma. The Buddha explains you should listen to the Dhamma attentively, mindfully, sunatha. So that is very important, because if you don't listen to the Dhamma Desana mindfully, attentively, you will miss the important fact of this
Dhamma Desana. Therefore, we have to put our maximum full effort to remain with this moment, this Dhamma Desana. You have to listen carefully, mindfully, attentively, this Dhamma Desana, Sunat. Listen mindfully. Dharet, not only listening to the Dhamma Desana, you have to keep in mind what you have listened from this Dhamma Desana. Sometimes we can see people listen to the Dhamma talks, they know about the Dhamma, but they don't practice it. In order to practice, you have to keep in mind, remember those Dhamma facts. Therefore, you need to remember, keep in mind these Dhamma facts. Sunat. Charat, the Buddha explains, in order to gain the best results of this Dhamma talk, you should listen well, you should remember it, as well as you have to practice it. In day-to-day life, if you are able to apply what you learn from the Buddha's teaching, that is very important. That is the main purpose of preaching this Dhamma Desana, Dhamma talk. So, Buddhist devotees, please try to practice these three things when you listen to the Dhamma talk. What are those three things? Sunat, listen well. Pay your full attention to the Dhamma talk. Sunat, Dharet, try to remember, try to keep in mind what you have listened from this Dhamma talk. Third one, as well as keep in mind, try to practice, try to live according to the Buddha's teaching. So then you can become a wise Buddhist, real Buddhist, perfect Buddhist. So I think you will be able to gain these kind of three things, or you will be able to gain maximum results of this Dhamma talk by doing these three things. So with that advice, Dhamma Anusasana, I'm going to begin my Dhamma talk according to the topic. So today I have chosen a topic from the Dhammapada. There are 26 chapters in the Dhammapada. The name Attavagga, chapter of Attavagga,
chapter name Attavagga, I got this stanza. Attanava katang papang attana sankilissati. Attana akatang papang attanava visujjati. Suddhi asuddhi pacchatang nanya manyang visodai. There was a reason to choose this Dhamma topic today. The reason is I wanted to tell you, explain to you what is the purpose of Buddha's teaching. What Buddha wanted to teach us. One time he said, he has explained, he is the teacher. He shows the path. The responsibility of practicing what I taught, I mean Buddha taught, is up to you. It is your responsibility. The Arahat Mahinda introduced this great teaching of the Buddha to us in order to become a good people or virtuous people and righteous people. With that intention of Arahat Mahinda, we have to practice Buddha's teaching in a perfect way, right way, honestly. To do that, we have to understand what Buddha taught us. What is how to gain the result from Buddha's teaching. So, in this stanza, explained that Attanava katang papang attana sankilissati. By oneself is evil done, by oneself is one defiled. Attana akatang papang attanava visujjati. By oneself is evil left undone, by oneself is one made pure. Suddhi asuddhi pacchatang nanya manyang visodai. Purity and impurity depends on oneself. No one can purify another. So, this teaching explained us what responsibility we should take to
become purity or unpurity. So sometime we go to refuge to gain something beneficial from others. So when you get sick, we go to doctor. It is okay. But in this case, we are talking about our spirituality, how to purify your mind, how to become a real happy person, how to live with peaceful mind. Finally, how to eradicate all those negative things, negative thoughts, emotions from our mind. Here, responsibility is with us. So that is very important fact that Buddha has taught us. So according to the uh, other religion means who believe a God, they pray for something. But in Buddhism, we do not see such a thing. By praying for something, we are expecting something from others. We have to wait for uh, others helps us. But the Buddha explained us, you have responsibility to gain good or bad. Become a good person or become a bad person. It is your responsibility. So this is very important point in Buddhism. So when we think about the qualities of the Dhamma, we can see uh, how much freedom we have in Buddhism, right? So there are 6 qualities in Buddhism, in Buddhist teaching, Dhamma. Uh, as you know, uh, when we homage to the Buddha, Dhamma and Sangha, we recite Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko. So Swakhato means the Buddha's teaching is well proclaimed. Well proclaimed means expounded mean this teaching is good or clear starting or beginning as well as in the middle and the end. So it means that when the Buddhist teaching explains something, some fact, Dhamma fact, it is related to uh, begin, middle, and the end. So it means Buddha uh, explained, preached, or revealed this Dhamma through his experiences. So he experienced
he has experienced this Dhamma through his life. So he has confidence on this teaching. Therefore, it match or it good in these 3 points: middle, begin, middle, and end. So that is the one of quality we call swakhata. Su means perfectly. Akhata means preached. Right? So the Buddha perfectly preached, delivered this Dhamma, has delivered this Dhamma. Right? So that is one of quality of the Dhamma. Second one, Sanditthika. Sanditthika mean visible here and now. So it means, as I explained that Gatha stanza, if you do a bad action or something, if you called or talk with bad words with some group of people, then they reject you, they don't like you, because of when you behave in that way, bad way, people don't like you. So that is the result. If you behave in a good way, then people like you. So you can result in very first moment, immediately. So then we can see how important is the Dhamma. Right? So that is Sanditthika, visible here and now. So if you live in a good way, if you do good things throughout your life, you will be born in a good place in next life. If you do bad things, as a result, you will be born in a bad place. Right? So we can see those results. Third one, akalika, followed by fruit without delay. So it means if you are living according to the Dhamma, then you will be a very happy person. So because of Dhamma means you live according to good things. I mean, you live wisely, nicely, and friendly. So when you live in such a way, you can see the result in a very immediately. So when you call in a pleasant word, even an animal, so he responds very quickly in a pleasant way. Right? If you call with a bad word, then you can see the result of using that bad word. So if you are able to communicate with good words with your family members, if you are a wife or husband or daughter,
or son or any other relatives or friends, if you are able to talk with cordial words, pleasant words, so then you can have a good relationship. So that is the results, immediate results of practicing Dhamma. So therefore, Arahat Maha Mahinda has introduced the Buddhism to us to become a good human being, right? So that is the third quality of the Dhamma. Fourth one is Ehi Passika, worthy of the invitation, come and see. So it means, dear Dhamma friends, worthy of the invitation, come and see. So in the Buddha's time, there were many ascetics who practice different type of religion aspects or activities. So one sutta explained that there was one ascetic who practiced uh, uh, Jain tradition, right? So when he walks, he clean the path. So when he drinks something, he clean it before he drink, because of that teaching. Teach them sometime very tiny animals may be swallowed with the water. So therefore they clean the water before they drinks. So in this story tells that that person, that ascetic, has practiced his teaching, that teaching for 30 years. So finally he was able to meet a Buddhist monk, or our Buddhahamguru, at one time. So finally he uh, realized the importance of the Buddha, and he said that time, I had been practicing the ascetic practices for 30 years. I have nothing gain without cleaning the path with the broom and cleaning the water before the drink. So that's it, nothing else, right? So by of the teaching, our Buddha's teaching, I can gain peaceful mind, happy mind. This is the real teaching that I was searching, I was looking for. So therefore, this Buddha's teaching is very perfect, preached or teaching to introduce someone. We should have confidence about the Dhamma to tell someone this is good or bad. This teaching, Buddha's teaching, has that quality. So therefore, you can invite someone, come and see this teaching of the Buddha. So it is up to you. It is your responsibility to understand the importance of the teaching of the Buddha. Come and see. Fifth one is Opanayika, brought to oneself.
So sometimes in our life we give priority to do something. So this is my first work of the day, so something like that. So in this teaching explain Openaika, the very first thing to do or insert into your mind is Dhamma. So it means actually we have to avoid unnecessary things. We are if we are doing some unnecessary thing, I mean the things that arise hatred, greed, delusion, so we have to avoid, we have to eliminate, we have to destroy all those things. So we have to give the priority to the Dhamma, to understand the Dhamma. So that is the very first thing. So something when the our head caught with the fire, what we do first? So uh, we try to uh, blow that fire, right? So in that way, first thing is to understand the Dhamma. Sixth one, last one is Pacchatthang Veditabbu. So this is the very related fact with the topic of today. Pacchatthang Veditabbu, realized by the Blessed One, right? We have to understand by ourselves through our practice, through our experiences. Pacchatthang Veditabbu, right? So I think they are we cannot see this teaching any other religion in this world. So freedom of thought established in the Buddhism, because of it is your responsibility to become a good person or bad person. Sometimes we can see some people pretend as a real Buddhist, wise Buddhist, devoted Buddhist, but out of their uh, true life, the pretended life, they do bad things. I mean, so they act different way in the different places. So that is not a Buddhist teaching, Buddhist way. So you have to be honest. You have to be honest to the Dhamma. So that is why this Buddha's teaching explain us Pacchatthang Veditabbu. We have to be wise and we have to be realized by ourselves, this Dhamma. So that is the fact point I wanted to emphasize you, to explain to you. It related with my topic today. I mean, Attanava Katang Papang Attana Sankilissati. So try to keep in mind this teaching. If you do good, then you can be a happy person. Attanava akatang papang attanava visujjati. If you do bad, attanava katang papang is if you do bad, then you have to
be unhappy, right? If you do good, then you can be happy. It is up to you. It is your responsibility. Suddhi asuddhi pacchatang nanya manyang visodhi. We refuge for someone. We go to refuge. Uh, we expect from something from others. But according to the Buddha's teaching, we have to do what we should do, right? So purity and impurity depends on you. No one can purity you, right? So another one. So this is the greatness of Buddha's teaching, right? So Dhamma friends, today I try to explain in English who are listening to this Dhamma sermon, but now I'm going to explain this Dhamma fact in Sinhala too. අද පොසොන් පොහෝ දින විශේෂ සිල් වැඩසටහනයි අපි මේ සැක්‍රමැන්ටෝ බෞද්ධ විහාරස්ථානයෙහි අද දවසේදී සිද්ධ කරනු ලබන්නේ. ඉතින් මේ මොහොතේදී අපි උදෑසන ආරම්භ කරපු මේ වැඩසටහන් මාලාවේ සවස් කාලයේහි සිදු කරනු ලබන ධර්ම දේශනාවයි මේ වෙලාවේදී මේ සිදු කරනු ලබන්නේ. ඉතින් ඒ ධර්ම දේශනාව සඳහා අද දවසේදී මා විසින් තෝරා ගන්නට යෙදුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුල අපට ජීවිතය හදා ගන්නට හිතන්නට දේශනා කරපු ඉතාමත් වටිනා දේශනාවක්. බුදුදහම ලෝකයේ අනිකුත් ආගමික දාර්ශනික ඉගැන්වීම් සමග සංසන්දනය කරලා බලනකොට ඒ බුදුදහමේ සුවිශේෂත්වය ප්‍රකාශ කරන ඉගැන්වීම් රාශියක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අතර විශේෂ කාරණාවක් තමයි අද දවසේදී මේ මාතෘකාව හැටියට තෝරාගෙන ඔබට පැහැදිලි කර දෙන්නට බලාපොරොත්තු වුණේ. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ලංකාද්වීපයට වැඩම කරලා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණේ අරමුණු කරගත්තේ මේ අසරණ වෙච්ච ජන කොට්ටාසයකට බොහොම අනුකම්පාවෙන් පිහිටවීම. ඒ අනුකම්පාව තමයි ඒ ජීවිත තුල මෙලව යහපතක් පිළිබඳව පරලොව යහපතක් පිළිබඳව ඔවුන් තුල දැක්මක් දර්ශනයක් ඉගැන්වීමක් තිබුණේ නැති නිසා ඒ ජනතාව ඒ ජන කොට්ටාසය ධර්මය තුලින් දකින්නකොට අසරණ පිරිසක් බවට පත් වෙලායි සිටියේ. අනේ බඳු පිරිසකට පිහිටවීම අරමුණු කරගෙන තමයි ඒ උතුම් පොහෝ දිනය දවසේ සොන් පොහෝ දිනේ දවසේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ලක්දිවට වැඩම කළේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් දහම් පණිවිඩයත් රැගෙන. ඒ දහම් පණිවිඩය තුළ අපට පේනවා ඉතිහාසය තුළ අපි ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණු පිරිසක් බවට පත් වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ පිරිසිදු ආධ්‍යාත්මය තුළ සිත තුළ බොහොම සිත පහදවන දේවල් නිර්මාණය කරන්නට අලුත් සංස්කෘතියක් අපේ රටට දායාද වුණා. නමුත් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ මිහිඳු හාමුදුරුවන්ගෙන් ලැබුණු
දායාදය එලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහම් පණිවිඩය ටිකෙන් ටික මිනිසුන් අතර නැති වෙලා ඒ කරුණාවන්ත සිත්වලට වෛරය, ද්වේෂය, මෝහය එකතු වෙලා මිනිස්සු අසත්පුරුෂයන් බවට පත් වෙලා තිබෙන ආකාරය අපට යම් යම් සිදුවීම් තුලින් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මිනිස්සු පන්සල් ගියාට, බණ ඇහුවට, සිල් සමාදන් වුණාට මේ උතුම් වූ ධර්මයේහි වටිනාකම Tamanගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියන පණිවිඩය මිනිස්සුන්ට නොතේරීම, අවබෝධ නොවීම. අපේ බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තව කෙනෙක් කරලා දෙන තුරු බලා සිටීම. එයාගේ පිහිටෙන් යම් කිසි සැනසීමක් සොයා ගැනීම. නමුත් අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා අත්තනාව කතං පාපං අත්තනා සංකිලිස්සති. තමන් යම් කිසි පාප කර්මයක්, වැරදි දෙයක්, අයහපත් දෙයක්, අධාර්මික දෙයක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒ ක්‍රියාව තුළ පිරිහීමට පත්වෙන්නේ තමාමයි කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දුන්නා. මේ කරුණ ඊටමත් වැදගත්. මොකද සමහර වෙලාවට සමාජයේ මිනිස්සු ඉන්නවා හොරෙන් වැරදි කරන අය. මිනිස්සු අතර කොහොම හොඳ කෙනෙක්, සිල්වත් කෙනෙක්, ගුණවත් කෙනෙක්, ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙන කෙනෙක්. හැබැයි ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය තුල, ඔහුගේ හිත තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අකුසලය, පාපය, අධර්මය. එතන තියෙන්නේ ඇත්තටම අනවබෝධය, ධර්මය ගැන නොදැනීම. තමන් ලෝකයට හොඳ කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වෙන ගමන් තමන් සංසාරේ පුරුදු කරගත්ත මේ ජීවිතයේ තමන් එකතු කරගත්ත ඒ වැරදි දේවල් ඒ විදිහටම හොරෙන් ක්‍රියාත්මක කරන පුරුද්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා දේශනාවෙන් අපට තේරුම් කරලා දෙනවා, අවබෝධ කරලා දෙනවා. පින්වතුනි, තමන් යම්කිසි අයහපත් දෙයක් සිද්ධ කරනවද, ප්‍රසිද්ධියද, අප්‍රසිද්ධියද, හිතින්ද, කයින්ද, වචනයෙන්ද, ඒක විපාකය තමන්ටමයි ලැබෙන්නේ. ඒ තමන් කරපු දේහි වගකීම තව කෙනෙකුට නෙමෙයි, තමන්ටමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා හොරෙන්ද, ප්‍රසිද්ධියද, හිතින්ද, කයින්ද, වචනයෙන්ද වැරදි කරන්නේ ඒක වැරද්දක්. ඒක තමන්ට අයහපත පිණිස පවතින දෙයක්. ඒ නිසා ඒ වැරදි ජීවිතය අපි අතහැරිය යුතුයි. ඒ විදිහට අපි ජීවත් වෙන එක නතර කරගත යුතුයි. අනේ එතකොටයි අර ධර්ම මාර්ගයට අපි පිවිසෙන්නට කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා අපි හොඳට සිහිපත් කරගන්න ඕන, මතක තියාගන්න ඕන. අපි රහසින් හරි පාප ධර්මයක් කරනවා නම් ඒකේ විපාකය අපටම ලැබෙනවා. අපිම අපිරිසිදු භාවයට පත් කරනවා. තව කෙනෙක් අපිරිසිදු කරන්නට හිතාගෙන අපි අපිරිසිදු දෙයක් කරනවා කියලා කියන්නේ තමාම අපිරිසිදු කරගන්නවා කියන එකයි, කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දීලා තියෙනවා. අත්තනාව කතං පාපං අත්තනා සංකිලිස්සති. අත්තනා අකතං පාපං අත්තනාව විසුජ්ජති. අර මුලින් පැහැදිලි කරපු දෙහිම අනිත් පැත්ත.
සමහර වෙලාවට මේ සමාජයේ මිනිස්සු ඉන්නවා ප්‍රසිද්ධියේ තව කෙනෙකුට පේන්න, තව කෙනෙකු සතුටු කරන්න කියලා හිතාගෙන රවට්ටන්න හොඳ දේවල් කරන අය. ඒ වගේම තවත් සමහරු ඉන්නවා සමාජය තුල කොහොම නිහඬව කාටවත් නොපෙනෙන්න, නොදැනෙන්න, ප්‍රසිද්ධියක් ඇති නොවෙන්න තමන්ගේ ජීවිතය බොහොම ධාර්මිකව ගත කරන අය. බොහොම යහපත්ව ජීවත් වෙන අය. සමහර වෙලාවට පෙනුමෙන් මහා දරුණු කෙනෙක් හැටියට පෙවුනත් ඒ පුද්ගලයාගේ අභ්‍යන්තරය තුල, හිත තුල, වචනය තුල, කායික ක්‍රියා තුල පවතින යහපත් දේවල්, ධර්මානුකූල දේවල්. ඉබඳු පුද්ගලයෝ මේ සමාජය තුල ජීවත් වෙනවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට කියලා දෙනවා, පෙන්වා දෙනවා, අවබෝධ කර දෙනවා. අත්තනා අකතං පාපං. තමා යම්කිසි පාප කර්මයක් නොකරනවද, අයහපත් දෙයක් නොකරනවද, අධාර්මිකව ජීවත් නොවෙනවද, අත්තනාව විසුජ්ජති. ඒ තුලින් පිරිසුදු භාවයට පත් වෙන්නේ තව කෙනෙක් නෙමෙයි, තමාමයි කියන එක. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නට ඕන, අපි යම්කිසි පාප කර්මයක් කරනවා නම්, අයහපත් දෙයක් සිද්ධ කරනවා නම්, අපි කියමු අපි මේ පංච සීලය සමාදන් වෙලා ඒ හික්මවා ගන්නට උත්සාහ කරන කායික වාචසික ඒ වැඩපිළිවෙල, ප්‍රාණඝාතය, ඒ කියන්නේ තව කෙනෙකුට හිංසාවක් ඇති වෙන විදිහට ජීවත් නොවෙනවා නම්, ඒ වගේම අන් කෙනෙකුගේ වස්තුවට හානියක් නොකරනවා නම්, ඒ වගේම මේ පංච ඉන්ද්‍රිය ටික බොහොම සංවර භාවයෙන් පවත්වා ගන්නවා නම්, ඒ වගේම වචනේහි විශ්වාස භාවය ආරක්ෂා කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ බොරු කියන්නේ නැත්තම්, ඒ වගේම සිත වෙනස් කරන, සිත විකලත්වයට පත් කරන, අපේ සිතීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද කරන ඒ මත්ද්‍රව්‍ය ආදී වූ දේවල් පාවිච්චි නොකරනවා නම්, අනේ ඒ පුද්ගලයා තුල තමාම පිරිසිදු කරන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න එයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට තේරුම් කරලා දුන්නේ. තමන් කරන හොඳ හෝ නරක තමන්ම පිරිසිදු කරනවා, තමන්ම අපිරිසිදු භාවයට පත් කරනවා. ඒක තව කෙනෙකුට අදාළ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කරන දේහි වගකීම තමන්ටමයි ලැබෙන්නේ කියන එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට තේරුම් ගන්නට කියලා දේශනා කොට වදාළේ. එනිසා සුද්ධි අසුද්ධි පච්චත්තං නාඤ්ඤ මඤ්ඤං විසෝදේ. තව කෙනෙකුට අපිව පිරිසිදු කරන්නටත් බෑ, අපිව අපිරිසිදු කරන්නටත් බෑ. සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට එතෙන්ට පුළුවන් වැරදි යාළු මිත්‍රයන්ගේ ඇසුර ලැබුණාම ඒ පුද්ගලයෝ වෙනස් වෙන ආකාරය දිහා බලලා එයා නිසයි මම මෙහෙම වුනේ, මෙයා නිසයි මම මෙහෙම වුනේ කියලා. නමුත් එතන සැබෑම ඒ ක්‍රියාවල අයිතිකරුවා තමාමයි. තමා තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන තරමට අපි වැරදි දේවල් වලින් ඈත් වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ දේවල් අපේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන අපි ජීවත් වෙනවා. ඒ පණිවිඩය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළේ. එනිසා පින්වත්නි, මහා මහින්ද මහරහතන් වහන්සේ අපට දායාද කරපු දායාදේ මෙයයි. මේ ලෝකේ සත්වයන් විවිධාකාරයෙන් අපට වර්ග කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සත්වයන් අතර මනුෂ්‍යයා කියන සත්වයාට මේ ලෝකේ අපූර්ව හැකියාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ මනුෂ්‍යයා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ සුවිශේෂී සත්වෙක්. ඒ පුද්ගලයාට Tamanගේ මනස, සිත
උපරිම සැනසීම දක්වා දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මනස දියුණු කරන වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් වෙන්නේ එමේදු මහරහතන් වහන්සේ අපට හඳුන්වා දුන්නු ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහම් පණිවිඩය තුලයි. ඒ නිසා අපි හැම දිනාම බොහොම වාසනාවන්තයි මේ දහම ඇසුරු කරන්ට ලැබීම. ඉතින් මේ ඇසුරු කරන්ට ලැබුණත් අපි ජීවිතය තුළ වැරදි දේවල් කරනවා නම් අයහපත් දේවල් කරනවා නම් තමන් ඒ ක්‍රියාවන් වල වගකීම නොතේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඒක ධර්මානුකූල ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සැබෑ සැනසීම උදා කරගන්න පුළුවන් සැබෑ සතුට ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන් ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න උපකාරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන තුලදී අපි හැම දිනම සිහිපත් කරගමු මේ උතුම් වූ සද්ධර්මයේ පිහිට අපි හැම දිනාටම ලැබේවා. ඒ ධර්ම මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අපේ ජීවිතය තුල පුරුදු කරන්නට අපි හැම දිනාටම වීරිය නුවණ පහළ වේවා. ඒ තුලින් මේ ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්නට අපේ එදිනෙදා යහපත් වූ කටයුතු බොහොම සතුටින් කරගන්නට අවශ්‍ය සැනසීම උදා කරගන්නට අපට මේ ධර්මය මෙලවින් පිහිට වේවා. මේ සංසාරය තුල අපි මේ දක්වා ඒ විඳපු දුක්ඛම් කටුළු ඉදිරියටත් පවත්වා නොගෙන ඒ සෑම දුකක්ම අතහැරලා උතුම් නිදහස උදා කරගන්නට ඒ නිවන් සැප සලසා ගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අපි හැම දිනාටම උපකාරයක් වේවා පිහිටක්ම වේවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන අපි මේ වෙලාවේ සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. එමනම් අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. Let's share to the deities by reciting the gatha. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සදා. Now we are going to share merits to our relatives. Now you can think about your departed relatives as well as your deceased members in the family by thinking all those relatives. Let's share these merits. Idam me ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idam me ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. Idam me ñātīnaṁ hotu sukhitā hontu ñātayo. So finally, by the power of these merits, may you be able to live happily, live without any worries. May you be able to do your day-to-day activities perfectly. So finally, may we be able to attain ultimate peace and happiness of Nibbana. Say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Abhivadana silisa niccang vaddhapachayino. Chattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukhang balang. Ayurarogya sampatti sagga sampatti mevacha.
Ato nibbana sampatti minate samijjatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so next item is Dhamma discussion. Our Nayaka Hamdru will be joined with you in a short time, very soon. Until Nayaka Hamdru come in, you can take a short rest and come again, join with us in a short time.